Oh, yeah. Mm-hmm. Oh, yeah. So my greetings to everybody. And we're going to start today's our gathering. And as we all know, the importance of having a positive, a constructive intention or motivation in general in our everyday lives, and in particularly when we engage in spiritual activities. And this, we don't need to, how important it is, we don't need to ask other people. I think we all know the importance of having a positive motivation, intention at the beginning of the day, at the beginning of an event, is we know from our own experiences. And also, not just from our own experiences, many of us have fortunately have met many those great teachers, and from their teachings we have learned the importance of having positive and constructive motivation. And I think I have already shared this with you, one of our previous gathering. For example, my existence here as a, the Tashi, Tashi, as a monk, is not just this physical body, and that I can tell from our own experiences, and it is also same for you, you as an individual, it's not just the physical existence. With this physical existence, we have thoughts, emotions, memories, hopes, fears, experiences, experiences of joys, as well as experiences of challenges and difficulties. These are also part of
our existence. So what I'm saying here is, the two things. First, from our own experiences, we can understand, we can tell, that having a positive, having a constructive motivation, intention, or mental states at the beginning of the day, at the beginning of an event is very, very crucial and important, that we can tell from our own experience. That's the first. Second one is, as here individual, as our existence is not just this physical, it is also, there is this mental states, all these memories, hopes, fears, all sorts of things in here. So there are, as an individual, there are two things, physical body and the mental states. Therefore, our well-being, even in just in this lifetime, our well-being is not just the physically well, it is also mentally, the well in the sense sound, good, mentally sound. And that combination of these two, physically well, mentally sound, combination of these two, our day-to-day life will be happy life, will be, constructive life. And that is, again, we can tell from our own experiences. And that understanding, that awareness, is very crucial when we are coming together and to learn, how to nurture our spiritual journey. Oh, yeah. Hello, Lisa. Are you there? Hello. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you, Lisa. Oh, okay. I will start from the beginning. Okay. Trước tiên, thầy sẽ xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Và bây giờ chúng ta bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Như tất cả quý vị đều biết, khi chúng ta đã tạo ra một động cơ tích cực, một động cơ có tính cách xây dựng, khi bắt đầu mỗi công việc, mỗi ngày, hay cụ thể là khi chúng ta bắt đầu tu tập về tiến trình về tâm linh, chúng ta không cần phải hỏi những người khác mà từ kinh nghiệm riêng của chính mình. Chúng ta đều biết rằng có một trạng thái tâm tích cực là một điều rất cần thiết. Không những chúng ta biết từ kinh nghiệm riêng của mình, mà nhiều quý vị ở đây đã gặp được nhiều vị thầy lỗi lạc, và từ những chỉ dạy của các ngài, quý vị đã biết cái tầm quan trọng của một động cơ tích cực. Thầy cũng đã chia sẻ với quý vị trong những lần thuyết pháp kỳ trước một ví dụ, đó là cái sự hiện hữu của thầy, sự hiện hữu của một gia sư Tashi là một vị tỳ kheo. Không những chỉ có một cái thân thể là một cái vị tỳ kheo, mà thầy có thể cảm nhận được từ những cái trải nghiệm riêng của mình. Và đối với quý vị
là mỗi từng cá nhân của mình, chúng ta cũng biết rằng là cái sự hiện hữu của chúng ta không chỉ có cái thân thể, mà trong đó bao gồm rất là nhiều cái sự cảm xúc, nhiều những cái ký ức, những cái hy vọng, những cái nỗi sợ sệt, những cái trải nghiệm của những niềm vui, cũng như những cái trải nghiệm của những cái sự thách thức ở trong cái cuộc đời. Và đó là một phần của cái sự hiện hữu của chúng ta. Ý của Thầy muốn nói ở đây rằng là có hai sự thật để mà mình nhìn ra từ cái kinh nghiệm. Thứ nhất là từ kinh nghiệm riêng của chính mình. Và nếu chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta có một trạng thái tâm tích cực bắt đầu mỗi buổi sáng, mỗi hàng ngày, hay là mỗi cái sự kiện, thì điều này rất là quan trọng. Và điều thứ nhì là một cá nhân, thì cái sự hiện hữu của chúng ta không những chỉ là sự hiện hữu về thân, nhưng mà chúng ta bao gồm tất cả những cảm xúc, những cái sự hy vọng, những cái ký ức, những cái sự sợ hãi, vân vân. Và như vậy, con người của chúng ta có hai điều, đó là thân và trạng thái tâm. Và như vậy, sự cân bằng của con người của chúng ta không những chỉ là thể xác, mà có về phần tâm linh, về phần tâm thần. Và như vậy, sự kết hợp giữa hai điều này trong đời sống hàng ngày của mình, nếu chúng ta có thể làm được như vậy, thì cuộc sống của chúng ta sẽ có nhiều cái tính chất tích cực và xây dựng hơn. Và như vậy, đó là cái điều mà chúng ta cần phải có ý thức, và chúng ta hãy trưởng dưỡng trong cái cuộc hành trình về tâm linh của mình. So, like to keep our physical body very healthy, we have to pay attention, pay attention to what we consume, what we drink, and other things, doing exercises and many other things. It requires, to keep the physical body very healthy. And it is the same. It is the same to keep our mental health very sound, very healthy. Healthy, sound in the sense very, constructive, very positive, very, what you call the, inspiring, and so on and so forth. Also need our attention. We need to pay our attention. We have to work. We have to train our mind as we train our body to keep healthy. In that sense, it is same. One thing which is different, according to some of those great Indian Buddhist masters, the training our mind. If we train our mind to have like the mind taking refuge and bodhicitta, if we train our mind, day by day, week by week, month by month, year after year, gradually, step by step, if we train our mind, eventually our mind, our current mind, will become the mind taking refuge. Our current mind will become the altruistic awakened mind, bodhicitta. These two mental states, mind taking refuge and bodhicitta, will become part of our everyday way of thinking, way of experiencing the internal world as external, as well as external world. These two, if we train, long enough, then these two mental states will become become very spontaneous. They will effortlessly occur within us. Once they become in that level, they will not deteriorate. They will not deteriorate. Once we train enough, like these two mental states, refuge, mind taking refuge,
and bodhicitta, when these two become part of our, the very much natural, very much spontaneous, effortless, then they will not deteriorate. But physical body, no matter how much we train, if we don't keep going, training again and again and again, they will deteriorate quite easily. Even if we train very hard, there is a limit in the physical body. What it can do, there is a limit. For the mental state, if we train, there's no limit. The enhancement will continue. And that's the difference. And that's the beauty of, if we train our mind, eventually they will become part of our mental state and they will not deteriorate. Instead, they will enhance further and further. And, this great Indian master, Dharma Kirti, in the 7th century, great Buddhist master, he said, training our body is like, like the boiling the water. If we boil water, when it gets the 100 centigrade, and then what's going to happen? Eventually it will evaporate, nothing will left. Like these athletes, who are jumping very high, who are doing long jump or running, there's a limit. Although they talk about breaking world record, but that individual person, when his or her age reach at certain stage, they have to retire because their body can't do no matter how much they train. And that is the physical. Physical, there's a limit. The mental, this great master have said, there's no limit. If we train, it will enhance further. And that is very, very, very positive for us to remember. Và để giữ cho thân thể của chúng ta được khỏe mạnh thì chúng ta cần phải chú ý đến ví dụ như cái mức điều độ của cái ăn uống của chúng ta, cũng như chúng ta tập thể dục để mà giữ cho chân thân thể của chúng ta lành mạnh. Cũng như vậy, về trạng thái tâm thì chúng ta cũng cần có cái sự cảm thái tâm tích cực, một trạng thái tâm có cái tính cách xây dựng, một trạng thái tâm có những cái nguồn cảm hứng thiện. Như vậy thì về thân và tâm cũng giống nhau, cái điều này là chúng ta cần phải rèn luyện. Và những vị đại sư của về Phật giáo nói là chúng ta rèn luyện về tâm, ví dụ như là cái trạng thái tâm của chúng ta quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề tâm. Nếu chúng ta rèn luyện tâm của mình mỗi ngày, tuần, tháng và năm, đến cái cuối cùng thì trạng thái tâm của chúng ta, trạng thái mà quy y Tam Bảo và khai triển Bồ Đề tâm, hay trạng thái tâm vị tha tỉnh thức sẽ trở thành một phần của cái đời sống chúng ta, sẽ thành một cái lối suy nghĩ của chúng ta, cảm nhận của chúng ta về bên trong lẫn bên ngoài. Và nó sẽ xảy ra một cách rất là tự nhiên. Mà một khi mà trạng thái tâm, những trạng thái tâm này mà nó đã đạt được cái mức tầng đó thì nó sẽ không suy giảm. Một khi chúng ta rèn luyện tâm đến một cái mức độ đủ đến mức độ, nó sẽ trở thành một cách tự nhiên, không cần phải nỗ lực, và nó sẽ không bao giờ mà nó suy giảm. Nhưng mà về vấn đề về thân thì cho dù là chúng ta có rèn luyện thân đến mức độ nào thì có một ngày nó cũng sẽ bị suy giảm. Và ngay cả chúng ta vẫn cần cố gắng để mà thí dụ như để mà
tập thể dục, vân vân. Nhưng mà nó có những cái giới hạn, những gì mà chúng ta có thể làm về thân của mình. Thay vì đó, với tâm, khi chúng ta rèn luyện tâm thì nó không có cái giới hạn, mà càng ngày nó càng tiếp tục để mà tăng trưởng. Và đó là một cái điều tuyệt đẹp về khi mà chúng ta rèn luyện tâm của mình. Tâm sẽ không có suy giảm, mà thay vì đó tăng tâm, những cái tâm đẹp, những tâm thiện nó càng ngày càng tăng trưởng. Như Ngài Pháp Xứng là một vị đại sư lỗi lạc của thế kỷ thứ 7, Ngài đã ví như là rèn luyện thân của mình như thế này. Rèn luyện thân thì cũng giống như là đun sôi nước. Khi chúng ta đun sôi nước đến như là 100 độ, thì khi nước sôi mà chúng ta vẫn để đó thì nó sẽ bốc hơi, và cuối cùng nó không còn trạng thái nước, nó đổi thành cái trạng khí, thành ra nó sẽ không còn nước nữa. Cũng như vậy, khi mà ví dụ như chúng ta có thể tập nhảy xa, nhưng mà khi mà nhảy xa chúng ta cũng có cái giới hạn đến mà nhảy xa đến mức nào. Cho dù chúng ta tập cách nào, nó cũng không thể nào mà đi hơn thế nữa. Và như vậy, khi chúng ta rèn luyện tâm của mình thì nó càng ngày càng tăng trưởng. Và đây là một cái điều rất là tuyệt vời, một điều mà mình cần phải biết để mình tu tập, để mà mình trưởng dưỡng điều đó. Oh, yeah. So therefore, every time we come together at the beginning of our gathering class, we say refuge and bodhicitta lines. And as I mentioned many times, the saying lines are very, very great, very good. But it is equally important when we say the lines, think the meaning of the lines, contemplate, experience the meaning of the lines. And these 4 lines, 4 lines, there are 2 very, very important mental states to be experienced, help us to be experienced, these 4 lines. First 2 lines help us to experience, to hold, the mind taking refuge in Buddha as one's own mentor, teacher, Dharma as an actual means and methods to apply in our everyday lives, to experience, and Sangha as a spiritual friends, supporters. And seeing that, feeling that, experiencing that relation to the 3 jewels, not just only once, not just, for the short term, but until the suffering and the origins of sufferings are ceased, extinguished. Until that happens, the 3 jewels are my refuge, and that is the first 2 lines. And the last 2 lines help us to hold bodhicitta. That is the altruistic awakened mind which very sincerely, genuinely concerns, cares, well-beings of all living creatures, regardless of having different connections, different relationships at the moment that we have with the living beings. These are the surface differences. But from our heart, depth of our mind, depth of our heart, to have the strength to support all living creatures. Not just support all living creatures for their temporary needs, such as food, shelter, medicines, and friendships, but also to support living beings to experience the full enlightenment, the full enlightenment. So that is when we say last 2 lines in these 4 lines, help us to hold that mind. So
after the translation, we will say those 4 lines together 3 times. Try all our best to hold these 2 positive and constructive mental states as our main intention to join this class. Do đó, mỗi khi chúng ta tụ hội để mà nghe Pháp, chúng ta trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm. Nếu khi quý vị trì tụng mỗi lần cùng một câu kệ quy y thì điều này rất tốt. Nhưng mà điều cũng quan trọng không kém là khi chúng ta trì tụng câu kệ quy y, chúng ta nghĩ đến ý nghĩa của những câu kệ này. Và như vậy 4 dòng kệ này là nói cho chúng ta 2 trạng thái tâm rất là quan trọng để giúp cho chúng ta trải nghiệm được 2 trạng thái tâm này. 2 dòng đầu tiên giúp cho chúng ta giữ được tâm quy y nơi Tam Bảo. Chúng ta quy y Phật là vị thầy, chúng ta quy y Pháp là thật sự là phương pháp để mà chúng ta có thể áp dụng, để mà chúng ta có thể trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày. Và chúng ta quy y nơi tăng đoàn là những người bạn về tâm linh. Và khi chúng ta nói đến sự trải nghiệm, cái cảm giác đối với nơi Tam Bảo Phật, Pháp và Tăng, chúng ta không nói chỉ đến một lần, nhưng mà chúng ta nói cho đến khi mà sự đau khổ và những nguồn gốc của sự đau khổ được chấm dứt. Cho đến khi đó chúng ta quy y nơi Tam Bảo. Và 2 dòng cuối của đoạn kệ này giúp cho chúng ta giữ được tâm Bồ Đề, một tâm mà thật sự chân thật, bận tâm, quan tâm đến sự của tất cả những chúng sinh hữu tình khác, mà trong đó chúng ta không có nghĩ đến cái mối quan hệ mà chúng ta đang có hiện giờ đối với các chúng sinh, mà chúng ta nối bận tâm này được nối rộng ra cho tất cả chúng sinh hữu tình. Và cái mối bận tâm này nó ngay từ tận trong tim của mình, và chúng ta rèn luyện tâm của mình để mà chúng ta có thể hỗ trợ, giúp ích cho tất cả chúng sinh, không chỉ giúp ích cho, ví dụ như là cho thức ăn, cho nơi chốn ở, vân vân, nhưng mà chúng ta cố gắng để mà giúp ích, hỗ trợ chúng sinh để mà cho đến khi đạt được toàn giác. Và đó là cái ý nghĩa khi chúng ta nói 2 dòng kệ cuối, đó là sự khai triển Bồ Đề Tâm. Và bây giờ chúng ta trì tụng theo thầy câu kệ quy y và khai triển Bồ Đề Tâm. Hỏi. San ye che da zo ye cho nam la chan ju pa do da ne ja so che da ge chen so ye be cho nam ye do la pen je san ye do ba ra jo san ye che da zo ye cho nam la chan ju pa do da ne da ge chen so ye be cho na ma ye do la pen je san ye do ba ra sho san ye che da cho ye cho na ma chan ju pa do da ne ja zo che da ge chen so ye be cho na ma ye do la pen je san ye do ba ra sho. Oh yeah. So now we will say few times together Buddha Amitabha's mantra, Om Amitabha. And when we say the
mantra. People who are able to visualize Buddha Amitabha do that. Others, just simply, saying the mantra, think all the, what you call the great compassion and the wisdoms of the Buddha Amitabha, descend or reach to all living beings, reach all living beings, and by that, strongly imagine that all living beings experience great joy, deep sense of joy and fulfillment. So imagine that. And of course, people who are able to visualize Buddha Amitabha, as I mentioned in my previous, our previous classes, do that. Others, just say the mantra and imagine that, all living beings receive Buddha Amitabha's blessings. Và bây giờ chúng ta sẽ trì tụng một vài lần câu chú của Đức Phật A Di Đà Om Amidewa Shri. Nếu có khả năng thì quý vị hãy quán tưởng đến Đức Phật A Di Đà thì quý vị hãy làm. Quý vị quán tưởng rằng tất cả trí tuệ và lòng từ bi của Đức Phật A Di Đà được tỏa xuống đến tất cả chúng sinh hữu tình và giao tiếp đến tất cả chúng sinh hữu tình. Và qua sự giao tiếp của những hào quang của Ngài thì quý vị hãy quán tưởng rằng tất cả chúng sinh hữu tình sẽ đạt được, trải nghiệm được tất cả những niềm vui thật là lớn lao, và tất cả những cái mong cầu của chúng sinh hữu tình được đáp ứng, và tất cả những sự đau khổ của họ được tiêu trừ, và họ thọ nhận được những ân phước, những hộ trì từ Đức Phật A Di Đà. Om Amitabha Re, Om Amitabha Re, Om Amitabha Re, Om Amitabha, Om Amitabha Re, Om Amitabha. Om Amitabha Re, Om Amitabha, Om Amitabha Re, Om Amitabha Re, Om Amitabha Re, Om Amitabha. Om Amitabha Re, Om Amitabha Re, Om Amitabha Re, Om Amitabha, Om Amitabha Re, Om Amitabha Re, Om Amitabha Re, Om Amitabha, Om Amitabha Re, Om Amitabha Re, Om Amitabha Re, Om Amitabha, Om Amitabha Re, Om Amitabha Re, Om Amitabha Re, Om
So before I read our text, I just want to remind ourselves, that this human existence that we have, many of the great Buddhist masters called precious human life. Precious human life. Why it is called precious human life, the precious in the sense using this human existence, the human body and the human mind, and then human, what's called the environment and history and knowledge and the culture and company, friends, teachers. Using this human existence, we can do something very, very amazing things for ourselves and for others.
that amazing things I'm referring to really to enhance, the loving kindness, great compassion, the altruistic awakened mind, and the wisdom. By enhancing them within ourselves and living our lives with these mental states, which will benefit to ourselves and to benefit to the many beings, which will benefit to this life, and also which will benefit to the many lives in the future to come. Eventually, enhancing these mental qualities and living with these mental qualities will eventually, to stop, to extinguish all the sufferings of ourselves and the causes of sufferings. And that's why, these Buddhist masters called the human existence as a precious human life, precious human life. And this is something we should not take for granted, or we should not live without the awareness. We should be fully aware of that, this human existence. Though it is not perfect, there are many challenges, there are many difficulties that we face. Nevertheless, if we are wise enough, if we pay close attention, to the great potential that we have, we can do something amazing things that we can do based on this human existence. So therefore, they call precious human life, and we must fully aware of that. Trước khi chúng ta bắt đầu vào bài kệ, Thầy muốn nhắc nhở cho tất cả chúng ta rằng sự hiện hữu mang thân người của chúng ta có rất là nhiều những vị đại sư lỗi lạc đã gọi đây là thân người quý giá. Tại sao mà các ngài gọi là thân người quý giá? Bởi vì khi chúng ta mang được thân người, chúng ta có được tâm của người, chúng ta có được môi trường, hoàn cảnh, chúng ta có lịch sử, chúng ta có những sự hiểu biết, những tập tục, những văn hóa, chúng ta có những người đồng hành như là bạn bè và những vị thầy, vân vân. Thì chúng ta có thể có được tất cả những điều này và chúng ta có thể dùng những điều này để mà mang lại, tạo nên rất là nhiều những điều thật là tuyệt vời cho bản thân của mình và cho những người khác. Những cái điều tuyệt vời mà Thầy đang nói ở đây, đó là chúng ta có thể đem tất cả những cái hiểu biết, những cái điều mà chúng ta đang có để mà chúng ta tu dưỡng lòng từ, lòng đại bi, tâm tỉnh thức, vân vân. Chúng ta có thể tăng trưởng cho mình để chúng ta có thể đem lại lợi ích cho bản thân của mình, cho kiếp sống của mình. Không những như vậy mà đem đến cho nhiều chúng sinh hữu tình khác xung quanh chúng ta. Và lợi lạc ở đây không chỉ cho cái kiếp sống này mà cho nhiều kiếp sống trong tương lai. Và nếu mà chúng ta được sống với những cái phẩm hạnh, những cái điều kiện như vậy cho đến một cái ngày thì chúng ta sẽ chấm dứt được, sẽ diệt được tất cả những đau khổ và cái đau khổ của chúng ta và nhân của sự đau khổ. Đó là lý do tại sao mà những vị thầy lỗi lạc đã gọi là thân người quý giá. Điều này, thân người quý giá,
làm những điều mà chúng ta không nên, mà chỉ nghĩ là chúng ta mang thân người đó là một cái sự đương nhiên, mà chúng ta cần phải tỉnh thức, ý thức một cách trọn vẹn là chúng ta đang được mang thân người thật là quý giá. Mặc dù thân người này không được toàn hảo và có nhiều những thách thức, những cái thử thách ở trong cuộc đời. Tuy nhiên, nếu chúng ta để ý kỹ hơn là cái thân người của chúng ta có rất là nhiều những tiềm năng mà chúng ta có thể khai triển và nhiều điều để chúng ta có thể làm với cái thân người này. Và như vậy chúng ta cần phải tỉnh thức, ý thức những gì chúng ta đang có. And Shantideva, this great Indian master, I think I've already shared with you one of his quotation relation to this, and I'm sure you have heard from many other great masters, and you may have read Shantideva's text, Guide to the Bodhisattva's Way of Life, Bodhicharya Avatara. And in that text, beautiful, amazing text, in the first chapter, Shantideva said, "Me too la tenis tunge cho chele tol." Me too. So this human existence is as if a boat, a ship. Me too la tenis, relying on, dependent on this human existence, as if like a boat. Then so dependent on that, relying on that. Dunge cho chele tol. Dunge means suffering. Cho means what you call the river. Chele tol will cross the suffering of river. So that is what these great masters see, the potential that we have with this human existence. And there are many other similar statements are made by many great masters, masters. So, we all the time, every now and then we should remind ourselves, that I have this human existence. I'm human being. Therefore, I have this great potential. And, I must use this great potential, not to be wasted, this great potential, while I'm carrying on my, family responsibility, the work responsibility, social responsibility, other responsibility to keep, because we are living in human society. We need house, car, and all those other things. But at the same time, must be aware of this human existence, this human mind and body can do more than just to keep this life. Things have plenty. We can do more than that, and that should be all the time. Be aware of that, to remind ourselves, and this will help us. This will help us. This will encourage us to work, to enhance loving kindness, great compassion, altruism, and wisdom, and act with these mental states. Ngài Đại Tịch Thiên là một vị đại sư người Ấn Độ. Thầy nghĩ rằng là thầy đã trích dẫn một cái dòng của Ngài trong những buổi giảng trước đây. Và thầy cũng chắc chắn rằng nhiều quý vị đã đọc về Hành Bồ Tát Hành, là một cái quyển rất là nổi tiếng của Ngài. Và trong cái chapter, trong cái bài đầu tiên của Ngài thì Ngài có nói rằng là hãy dựa theo, hãy tùy thuộc theo, dùng cái thân người của mình, cái
sự hiện hữu kiếp người của mình giống như là một con thuyền hay một con tàu để mà chấm dứt cái dòng sông của sự đau khổ. Và như vậy Ngài đã nói, Ngài đã thấy rằng là cái thân người của chúng ta là như là có rất là nhiều những cái tiềm năng lớn lao. Không những chỉ có Ngài Đại Tịch Thiên mà nhiều những vị đại sư lỗi lạc khác đã nói về điều này. Và như vậy chúng ta nên nhắc nhở với chính mình rằng khi chúng ta mang được thân người, là thân người của chúng ta có rất là nhiều tiềm năng lớn lao, và chúng ta hãy sử dụng cái tiềm năng của mình. Chúng ta đừng có phí uổng kiếp người của chúng mình, trong khi chúng ta vẫn có rất là nhiều trách nhiệm trong cuộc sống hàng ngày, như trách nhiệm đối với gia đình, trách nhiệm đối với công việc, trách nhiệm đối với xã hội, vân vân. Và chúng ta cũng cần những cái nhu cầu cần thiết, như chúng ta cần có nhà để ở, có xe để đi, vân vân. Nhưng mà cùng một lúc chúng ta nên ý thức rằng là chúng ta với thân người chúng ta có thể làm nhiều hơn thế nữa. Và như vậy trong thỉnh thoảng hay trong suốt những cái thời gian chúng ta sống, chúng ta nên ý thức về điều này. Và như vậy nếu mà chúng ta nhận ra được điều này, nó sẽ khuyến khích cho chúng ta để mà tiếp tục, để mà tăng trưởng cái sự tu tập của chúng ta về lòng từ bi, về lòng vị tha, về trí tuệ, vân vân. Oh yeah. So now we are going to start reading the text that we are reading, and so far we haven't gone that far. We are going very, very slow. So just to remind ourselves, what we have read so far. First, we read from page, not looking at page 1, page 2, from the second line which starts saying, all knowledge of right and wrong covered by layers of ignorance. From that line to the page 3, the first line, devotion as witnesses to the yearnings of my mind. Up to there is very much, reflecting on our current unenlightened situation. And that reflection on that, or contemplating on that, then really seeking, the support or help. Support here, then here is first visualization from page 3, second line, which says Amitabha, guide and solo friends. From there to page 3, from the bottom, third line, to come with the power of miracles in a great compassion before me. So that part is visualizing Buddha Amitabha. On Buddha Amitabha's right, the Chenrezig, Bodhisattva Chenrezig. On his left, Bodhisattvas Vajrapani, and they are surrounded by all the Buddhas and Bodhisattvas. So that is so far with that we have finished. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài kinh kệ. Và qua những bài giảng vừa qua, chúng ta cũng chưa có đi xa hơn trong cái bài kệ này. Chúng ta được học rất là kỹ càng, rất là chậm. Và nếu quý vị nhìn vào thì trang 2, từ dòng kệ thứ 2 của trang 2 là toàn bộ tri thức phân biệt đúng và sai bị lớp vô minh che phủ. Đến dòng thứ nhất của trang thứ 3 nói rằng là nhân chứng cho những khao khát trong tâm con. 8 dòng kệ này nói đến để cho chúng ta tư duy phản ảnh về cái tình trạng hiện hữu hiện tại của chúng ta, đó là sự hiện hữu chưa giác ngộ. Và qua cái sự tư duy phản ảnh về điều này thì kế đó chúng ta tìm cái sự thỉnh cầu
thì chúng ta tìm cái sự giúp đỡ. Thì đó là cái đoạn kế tiếp, đó là từ dòng kệ thứ nhì của trang thứ 3 đến dòng kệ thứ 3 từ dưới đếm lên cũng của trang thứ 3. Thì 7 câu đó nói về sự quán tưởng. Chúng ta quán tưởng đến Đức Phật A Di Đà ở chính giữa, ở bên phải của Ngài là Bồ Tát Quan Thế Âm, ở bên trái của Ngài là Bồ Tát Kim Cang Thủ, và vây quanh các ngài đó là chư Phật và chư Bồ Tát. Oh yeah. So that is the really initial what you call that we need to do, those two things. First, contemplate, based on those lines, to contemplate our current unenlightened existence. And with that contemplation, then, invite or visualize what you call the Buddha Amitabha and entourage. And in front of the Buddha Amitabha and the entourage, then we, express at this stage. Our last week reading is, at the time of our death, the moment, our what you call this life, start to extinguish, or our subtle mind start to separate from this body and departing to the next life. And to that journey, then what we are, requesting, what we are training to happen, and that's what we started, the our last week reading, saying by the power of the immense twin accumulation. So one's own those virtues, wholesomes, that we, power of those wholesomes and virtues, and the power of the wholesomes and virtues that created by the other beings. With those powers, then with that we are, requesting what to happen. So our last week reading was up to the, in Tibetan, page 4, in the here. I see before me my guide Buddha Amitabha, his two main disciples, his entourage, and others. So that is what we so far, what we have read, and this is what we are training to happen, with the power of the virtues, wholesome, that we have created in the past, creating at the present. With those powers, at the time of the departure from this life to next life, we are able to see, directly able to see Buddha Amitabha and entourage. Và như vậy chúng ta thực hiện hai điều. Trước tiên là dựa trên những cái dòng kệ ở trang 2 thì chúng ta thiền quán, hay chúng ta quán xét, suy ngẫm về cái trạng thái, cái sự hiện hữu chưa giác ngộ của mình. Và từ sự suy gẫm này, cái đó chúng ta quán tưởng đến Đức Phật A Di Đà. Và trước mặt Đức Phật A Di Đà, chúng ta thỉnh cầu như tuần trước chúng ta đã đọc đến, thì ở cái đoạn cuối của những dòng của đoạn cuối của trang 3 này thì chúng ta nói rằng là ở giây phút mà khi mà cái kiếp sống này được chấm dứt đi và cái tâm thức vi tế của chúng ta bắt đầu rời cái thân thể, cái kiếp sống này và đi đến cái kiếp sống kế tiếp, thì đối với cái cuộc hành trình mà từ ở giây phút chết, giây phút mà chúng ta tâm thức vi tế
rời cái kiếp sống này đến kiếp trước kế tiếp, thì chúng ta đang huấn luyện tâm của mình, tu tập để mà nó thật sự xảy ra. Như kỳ trước chúng ta bắt đầu đọc qua dòng kệ thứ nhì từ dưới đếm lên của trang 3, đó là qua năng lực của hai sự tích lũy của con và người khác trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Khi sự chết gần kề, con xin khấn nguyện rằng con xin được thấy trước mặt là đấng chỉ đường A Di Đà Phật, hai vị đệ tử chính và chư thánh chúng. Thì chúng ta thỉnh cầu trước mặt chúng ta là Đức Phật A Di Đà và hai vị đệ tử chính, và bao quanh là chư thánh chúng. Và đó là cái chúng ta đang quán tưởng để chúng ta rèn luyện tâm của mình. Và với tất cả những cái thiện đức, những cái công đức chúng ta đã tạo ra trong quá khứ và hiện tại, chúng ta thỉnh cầu để được thấy Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng trước mặt của mình. And here, while we are capable to do the training, do the practice, and at the time of the death, able to see that, and that is crucial. That is crucial. Just if we don't train ourselves through the visualization, through the meditation, then it is difficult at the time of the death to have that kind of vision. That kind of vision. So we need to train ourselves, to say those lines in not necessarily in Tibetan, not necessarily in English, or whichever language that makes sense to you. Say those and then contemplate. Then to imagine through that training, then when the actual time of the death, there is a high possibility we'll have that kind of vision. We'll have that kind of vision. And that is the training. And also we can do that, this prayer for other people or our loved ones, who passed away, or other people who passed away. We can pray they to have that kind of vision, But here they mainly to train ourselves. While we are capable, and that is important. Okay, so now our today's reading in Tibetan, Te Tse Jawa Kordang Jebala Mikbe Rabdu Teba Tabu Jete Nuju Dunge Mebatang Teba Yudang Jebe Michebe Tembe Shipoma Tadu Jave Sebo Je Zujuji Hate Dewa Jindo Pure Lam Chidawa Shindo Tembala Tene Dewa Jindi Shindir Rinpoche Pemale Teba Chembe Region Ombo Novo Shadatu Jewa Jushi. So here English, at that time, may I have strong faith in this great conqueror and his entourage, and be free from the pains. So now here it says, at the time of the death, when we have that vision, the vision of the Buddha Amitabha and his entourage, and having that vision, then have a tremendous sense of faith or conviction. Teba, strong Tibetan is a mikpe, Rabdu Teba Takpo. Rabdu Teba Takpo, here translated, have a strong faith in his great conquerors. So Rabdu Teba Takpo, strong or great conviction in Buddha Amitabha and his entourage. So how to have that, the conviction when we have that vision? And the conviction or the faith, faith
sometimes it carries, I think I already mentioned, it carries, the faith, it carries some kind of symbol belief or some kind of symbol devotion. In Buddhism, faith, in Tibetan Thapa, there are 3 different convictions of faiths. 3. First one is called faith or conviction with strong strong desire to have it. Strong desire to have it. Desire, the yearning to have it. That's the first conviction. Tangwe-tepa, the faith with the clarity. With the clarity. That's the second faith. Then third is ichikitepa, faith or conviction with the, with the trust. So there are 3 different kinds of faiths or conviction to be cultivated within ourselves. In this case, relation to the Buddha Amitabha and his entourage. Sorry. Ở đây, khi chúng ta có khả năng để mà rèn luyện, tu luyện tâm của mình, ở thời điểm chết thì chúng ta có khả năng để nhìn được quang cảnh của Đức Phật A Di Đà và chư Thánh chúng. Điều này là cái điều chủ yếu, điều cần thiết để mà chúng ta biết. Bởi vì nếu mà chúng ta không tu tập rèn luyện tâm của mình để mà có những cái sự quán tưởng như vậy ở thời điểm chết thì khó để mà chúng ta có được cái sự quán tưởng đó. Vì vậy, khi chúng ta trì tụng những dòng này bằng bất kỳ những cái ngôn ngữ nào mà đem lại cái ý nghĩa cho quý vị hãy hình dung những cái quang cảnh đó qua cái sự rèn luyện của mình. Thì ở thời điểm chết, ở thời điểm mà chuyển tiếp từ kiếp này qua kiếp tới, thì có cái điều khả dĩ để mà chúng ta có được cái viễn ảnh như vậy, viễn ảnh của Đức Phật A Di Đà và chư Thánh chúng. Đồng thời chúng ta cũng có thể tu tập điều này để mà chúng ta cầu nguyện cho những người khác, gia đình, bạn bè, vân vân. Chúng ta có thể cầu nguyện cho họ, nhưng mà chúng ta cũng rèn luyện tu tập riêng cho chính mình khi chúng ta đang còn có khả năng để làm. Và như vậy chúng ta bắt đầu kế tiếp là ở trên trang thứ 4 mà dòng thứ nhì bắt đầu bằng chữ TC. Thì dòng này nói rằng là tại thời điểm đó xin nguyện cho con có được sự tín tâm vững chắc đối với đấng chiến thắng và chư Thánh chúng và thoát khỏi đau đớn của sự chết. Bằng sự nhớ không quên trong tâm tượng đối tượng của sự tín tâm, ngay lúc thần thức lìa thân, 8 vị Bồ Tát năng lực thần thông hiện ra hướng dẫn đường đi đến cõi Cực Lạc. Và nơi đó được sinh ra từ hoa sen quý báu, có trí uyên bác của dòng truyền thừa giáo lý Đại Thừa. Và như vậy ở dòng thứ nhì nói rằng là ở cái thời điểm đó, ở thời điểm đó là thời điểm chuyển tiếp của cái sự chết, chúng ta thỉnh cầu có được cái quan cảnh của Đức Phật A Di Đà và chư Thánh chúng, và chúng ta có cái sự tín tâm. Ở đây tiếng Tây Tạng nói là Raptutepa, là mà Tracbon nữa, có nghĩa là sự tín tâm, không những tín tâm đơn thuần mà sự tín tâm vững chắc đối với đấng chiến thắng. Đấng chiến thắng ở đây là Đức Phật A Di Đà và chư Thánh chúng. Thì cái sự tín tâm vững chắc ở đây, đôi khi chúng ta dùng cái sự tín tâm hay cái sự mộ đạo thì có những cái ý nghĩa rất đơn giản là cái sự tin tưởng
Nhưng mà trong đạo Phật, Tây Tạng thì có 3 cái sự tín tâm khác nhau mà chúng ta nói đến. Thứ nhất đó là cái sự tín tâm mà có cái ước nguyện, chỉ là cái sự ước nguyện mãnh liệt. Cái tín tâm này chúng ta ước nguyện mãnh liệt. Và cái thứ nhì là sự tín tâm với cái sự sáng tỏ. Và thứ ba là cái sự tín tâm với cái sự tin tưởng. Và như vậy có 3 cái loại hay sự tín tâm khác nhau để mà chúng ta cần phải trưởng dưỡng cho bản thân của mình. Và ở đây chúng ta nói đến sự tín tâm vững chắc đối với Đức Phật A Di Đà và chư Thánh Chúng. So this in English use faith. In Tibetan, Thapa. As I mentioned, there are 3 kinds. All these 3 types of faiths or convictions, sometimes translated in Tibetan, Thapa. To really to have that, we need to understand that we are faith in. For example, in this case, the first one, in Tibetan, are translated saying faith, yearning to have. Yearning to have in the sense, in this case, the qualities of the Buddha Amitabha, the qualities of the Bodhisattva Chenrezig, the qualities of the Bodhisattva Vajrapani, and other those enlightened beings. When we understand their qualities, and with that understanding, when we have a strong yearning, ourselves, to have the same qualities like they have, like loving kindness, great compassion, bodhicitta, wisdom realizing emptiness. These qualities of the enlightened beings, when we understand those qualities, and same time with that understanding, lead us to ourselves to have those qualities. And that's the first out of the 3, the first faith or conviction. Conviction conviction of yearning to have those qualities. And that's the first one. So to that, it is not just pure belief. It is not just that, just pure devotion. It is the understanding of their great qualities, then ourselves to have the similar qualities. And that is when have that yearning, that is the first faith. And the second faith, which is Thangwe Tepa. Thangwe Tepa. Tepa is the faith. Thangwa is pure, clear. Pure or clear in the sense when we see their qualities, the qualities of the Buddha Amitabha and his entourages. When we see that, when we understand that, there's a tremendous sense of, the uplifting ourselves, and that is the second faith, conviction, Thangwe Tepa. There's a tremendous sense of uplifting. There's no confusion. There's no unclarity. There's a tremendous sense of clarity and uplifting in a mental state, Thangwe Tepa. That's the second one. And the third, Ichiki Tepa. When we understand their qualities, then we have a tremendous sense of trust with them. And that is also faith, the third one, the faith with the trust, or conviction with the trust. And in Buddhism, in the teachings of the Buddha, when we talk about faith,
it must have that faith must be, what you call supported, or must be the result of understanding of the qualities of what we are faith in. If we have faith in Buddha, we have that faith must be produced by understanding of qualities of the Buddhas, and same as Dharma Sangha. And that is really something important for us to understand the meaning of the faith in the Buddhist context, because we are using these, in English, we are using these terms, faith or devotion or those other, English terms, which already have, Christian or Judeo-Christian connotation in these terms. And if we understand in that context, in that sort of already existing meaning, I'm not saying that's wrong. That's a different. I'm not saying that. What I'm saying is, we can use that term, faith, devotion, and other terms which are already existed in English language, but they already have their own, what you call the connotation, mainly in this case from the religious point of view, Judeo-Christian meaning. But we use those terms, but try to understand the meaning according to the Buddhist context. Then it will make sense. Trong từ ngữ bằng tiếng Anh, khi chúng ta nói đến chữ faith hay devotion, hay là cái chữ bằng tiếng Tây Tạng là Kepa, đó là chúng ta tạm dịch, đó là sự mộ đạo, sự tín tâm, sự tin tưởng, vân vân. Thì chúng ta nói đến là 3 phân loại của cái sự tín tâm hay mộ đạo. Thì để mà chúng ta có được cái sự tín tâm này, chúng ta cần phải hiểu cái ý nghĩa khi chúng ta nói đến cái sự tín tâm. Sự tín tâm thứ nhất chúng ta nói đến bằng từ ngữ tiếng Tây Tạng là Nguyên Tu Kepa. Đó là cái sự khát khao để mà có cái phẩm hạnh của Đức Phật A Di Đà, phẩm hạnh của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, phẩm hạnh của Bồ Tát Kim Cang Thủ và những chư vị, những đấng giác ngộ khác. Và một khi chúng ta hiểu được về phẩm hạnh của các ngài thì chúng ta có cái lòng khao khát để cho bản thân của mình có được những phẩm hạnh cũng như các ngài như vậy, có được những phẩm hạnh về lòng từ, lòng bi, trí tuệ của các ngài. Và từ cái hiểu biết về cái phẩm hạnh của các ngài dẫn đến cho chúng ta cái sự khao khát để có được những phẩm hạnh như vậy. Và đó là cái sự tín tâm thứ nhất, đó là cái lòng khát khao được có cái sự phẩm hạnh như là các chư Phật hay đấng giác ngộ. Và đó không phải là chỉ là cái sự tin tưởng một cách đơn thuần, nhưng mà là cái sự cái hiểu được những phẩm hạnh thì chúng ta có cái khao khát để đạt được điều đó. Và từ thứ nhì hay là của cái sự tín tâm bằng tiếng Tây Tạng nó là Thangwe Kepa. Thì chữ cái Thangwa ở đây là nói là cái sự rõ ràng hay trong sạch hay mạch lạc. Thì cái sự tín tâm ở đây là có cái sự rõ ràng, có cái sự làm cho chúng ta nâng cao. Một khi chúng ta hiểu được những cái phẩm hạnh thì nó rất là rõ ràng, không còn cái sự nghi ngờ gì nữa. Và cái tín tâm thứ ba chúng ta nói ở đây là Yichitepa. Thì là tín tâm này là có cái chúng ta hiểu với có cái sự tin tưởng. Thì ở trong Phật giáo, một khi chúng ta nói đến từ tín tâm hay mộ đạo thì chúng ta nói đến sau cái từ tín tâm sau khi, hay là nó là kết quả của sự hiểu biết của chúng ta về phẩm hạnh của những gì mà chúng ta có cái sự tín tâm.
Ở đây là chúng ta có sự tín tâm nơi Đức Phật, bởi vì chúng ta hiểu được những phẩm hành của Đức Phật. Từ bằng tiếng Anh, khi chúng ta dùng từ bằng tiếng Anh, chữ faith hay devotion, là chúng ta đã bao gồm cái sự tín tâm đây. Ở trong Thiên Chúa giáo thường dùng những cái từ này. Nếu chúng ta hiểu trong cái phạm vi của Thiên Chúa giáo như vậy, thầy không nói rằng là cái phạm vi hiểu này là sai. Thầy chỉ muốn chia sẻ với quý vị rằng khi chúng ta dùng cái từ ngữ tín tâm hay mộ đạo, quý vị hãy cố gắng, chúng ta cũng có thể dùng được cùng một từ, nhưng mà quý vị hãy cố gắng để hiểu cái ý nghĩa nó phù hợp với trong phạm vi của Phật giáo. Và nếu quý vị hiểu được trong phạm vi Phật giáo như vậy thì nó sẽ đem lại cho mình cái ý nghĩa hơn. Yeah. So then here in terms of our the meditation. So at the time of departing our the subtle consciousness from this body to the next life, we have the visions of Buddha Amitabha and all the entourage. And having that vision, then we have we have a strong faith. As I mentioned, those three different kinds of faith. Strong faith in those Buddha Amitabha and entourage, his entourage. And having that faith, strong faith, then there's no experience of any pain or any difficulties, confusions, fears, worries, during that transition. As it says in here, be free from the pains of being severed by death. Here pain, not necessarily physical pain. The pain can be refers to mental, as we all know. When we start to move from this life to next life, that means we are separating from our loved ones, our possessions, status, everything that we know in this life, that we have collected, that we have protected, work hard, and so on and so forth. We are separating from this, all those. Therefore, no doubt, there will be fear, there will be worry, there will be pain, due to not unknowing, due to attachment, and for many reasons. But when we have a strong conviction with the Buddha Amitabha and his entourage, having the vision, these fears, pains, worries will sort of, won't be there. And that's what here it's saying, be free from the pain of death. And okay, we will leave it here and first translate this and then we will leave it here. Khi chúng ta nói về phần thiền quán, chúng ta nói rằng ở cái thời điểm đó, ở cái thời điểm mà tâm thức vi tế rời thân thể này đi đến kiếp sống kế tiếp, thì chúng ta xin có được cái viễn ảnh của Đức Phật A Di Đà và chư Thánh Chúng. Và khi chúng ta có được viễn ảnh như vậy thì chúng ta có tạo ra cho mình cái sự tín tâm vững chắc đối với Đức Phật A Di Đà và chư Thánh Chúng. Và cái đó, vì có cái sự tín tâm vững chắc với Đức Phật A Di Đà và chư Thánh Chúng, thì chúng ta xin được không có trải nghiệm qua cái sự đau khổ hay đau đớn, hay những cái khó khăn, hay những cái sự lẫn lộn trong cái thời gian chuyển tiếp như vậy. Ở đây nói đến là xin cho con được và thoát khỏi đau đớn của sự chết.
chúng con tạm dịch cái sự đau đớn, nhưng mà cái chữ từ pain trong tiếng Anh là ở đây không có chỉ nói đến là cái sự đau đớn về thân, nhưng mà đồng thời cũng nói đến cái sự đau khổ về tâm. Bởi vì khi chúng ta rời cái cuộc đời này đến cái kiếp tới, chúng ta phải chia lìa đối với những người thân thương của chúng ta phải bỏ lại những của cải mà chúng ta đã suốt đời đã cố gắng làm lụng mà ra. Chúng ta phải bỏ những danh vị, những cái địa vị trong xã hội, vân vân. Thì không có nghi ngờ gì thì nó sẽ đem đến cho chúng ta những cái sự đau khổ do những cái sự mà chúng ta chưa biết những cái gì sẽ xảy ra, do chúng ta có những cái sự dính mắc, vân vân. Tuy nhiên khi chúng ta có cái sự tín tâm vững chắc đối với Đức Phật A Di Đà và chư Thánh chúng, cái sự đau khổ ở đây sẽ không còn. Oh yeah. So we are going quite slow, but I thought it is good to have a slow, reading, and also not only once a week we come here together, reading the text slowly and me commenting that. And during the week, whenever you have time, you have the now text. Whenever you have time, just to familiarize some of the familiarize the text itself, and what I should be meditating on in this process. So familiarize yourself to the text, and not just the wording, but with the meaning. During the week, maybe you can look at just for a few minutes, 1 or 2, 3 times. That will be enough. More we familiarize, more it will make sense. And then we will see the benefits of doing it. Yeah. Chúng ta đi qua những bài giảng này rất là chậm, và thầy nghĩ chậm thì tốt. Mà chúng ta chỉ có tụ hội để nghe pháp mỗi tuần một lần, thì ở trong tuần, nếu mà quý vị có thời gian, quý vị hãy đọc lại những dòng kệ này và làm quen thuộc với mình với những dòng kệ này, và nghĩ đến những gì mà quý vị cần phải quán tưởng, thiền quán. Và như vậy hãy làm quen thuộc với những dòng kệ này, không chỉ là những cái từ ngữ mà để cái vần quán tưởng để mà thấm nhuần vào mình. Có thể 2 hoặc 3 lần trong tuần thì cũng đã đủ rồi, và kế đó nếu chúng ta làm thường xuyên thì nó sẽ đem lại cho chúng ta những lợi lạc. Oh yeah. So now prayers to 21 Thara. Và bây giờ chúng ta cùng kỳ tụng tán thán 21 vị hóa thân Đức Bột Mẫu. Quý vị có thể nhìn trên màn ảnh, hay quý vị có thể mở quyển kinh Tara trang 50. Om Je Tsong Kha Pa La Cha Se Chanze Droma Nyoma Paramo Chene Keje Lodan Dharma Jigden Sumgun Chuji Shele Je Kesa Jiwa Lene Drom Chanze Dongge Dawa Gendo Kanwa Jene Zibe Shelama Kama Dongda Tsoba Nama Je Rabdo Chewe Rabara Chanze Zeng Chune Je Peme Chane Nambara Je Jimba Zundu Kadu Shewa Soba Samden June Chanze Tejin Chebe Zodo Taye Nambara Jawa Che Malu Paro Jimba Tobe Jaye Seji Chindu Dem Chanze Doda Rahon Yeke Doda Choda Namka Kam Jide Dombo Shabji Nende Leba Meba Goba Nem Chanze Jaje Mela Tsamba Nonla Nazo Wanjo Che Chombo La Jesa Namada Nujun Soji Dune Dem Chanze Teche Chadan Peje Paro Togo Rabdo Jom Egon Yuan Shabji Nende Mebara Toba Shindo Baram
Chanze Turi Jigpa Chenpo, Tuji Pao Nambara Chom, Chuji Shene Chonye Denze, Tao Tamje Malu Sum, Chanze Kunjo Sumzen Chaje, Seme Toga Nambara Jem, Malu Choji Kolo Jembe, Ranje Uji Sonama Chum, Chanze Rabdo Gawa Jibe, Ujin Uji Chengwa Pelam, Sheba Rabje Dudara, Dudan Jiden Wandu Zem, Chanze Zaji Gyongwe Tso, Tamje Guba Numa Nim, Chonye Yewa Yige Honge, Pongba Tamje Nambara Cho, Chanze Dawe Dombo Oden, Jemba Tamje Shindo Param, Lebe Chene Weba Mele, Abara Shindo Wero Zem, Chanze Kebe Tama Ne Dara, Bare Chenwa Wine Ne, Yejang Yung Gomukune Koroke, Daye Pune Nambara Cho, Chanze Sashi Ngola Chaki, Teji Nujin Shakti Dong, Chonye Chenze Yige Honge, Remba Dembo Namne Gem, Chanze Dema Gema Shema, Nyangen Deshin Chunye, Soa Omda Yanda Dembe, Dewa Chenbo Jomba Nyem, Chanze Kune Korava Kave, Daye Lune Nambara Gem, Ige Chube Ngane Kube, Dewa Honle Joma Nyem, Chanze Ture Chamni Dabe, Honge Nambe Sabe Nyem, Rera Menda Ratan Beche, Jigne Sumna Yewa Nyem, Chanze Lai Tsoye Nambe, Reda Dajen Tana Nam, Dara Nyeju Peje Yege, Duna Malu Pane Sem, Chanze Lai Tsonam Jebo, Adamim Jidem, Gwene Goja Gawa Jeje, Zeda Melo Ngemba Sem, Chanze Nyema Dawa Jebe, Chinye Bola Ero Sem, Hara Nyeju Dudara Ye, Shindo Chabe Rene Sem, Chanze Tinyi Sumnam Gwebe, Shiwe Toda Yanda Dem, Duda Rola Nujun So Nama, Jomba Dure Rajo Nye, Sawe Ngaji Deba Deda, Chanze Wane Nyeju Sa Je. Kare Rave Korve Shingamade, Pendan Dewa Malu Jongwe, Chenre Sewa Tenzin Jazo Ye, Shabe Sede Bato Tenjuro Je. Chanjo Senjo Rinpoche, Maje Panama Je Juro Je, Jeba Nyamba Meba Yang, Gong Ne Gong Du Ewara Sho. Oh, yeah. Thank you very much. Thank you. Chúc Chen Ang Rinpoche and thank you, Lisa. Thank you, Lisa. Thank you, Lisa. And I will Yes. see you next Sunday. Thank you. See you then. Thank you, Rinpoche. Thank you. Yeah. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.